Okay, I'm going to make a quick start because I appreciate we're running a little bit behind schedule. So hello everyone, if I've not met you already, my name is Elizabeth Nolan. I represent London Southbank University and I'm the International Regional Manager. So I talk to many students around the world about making their dreams come true to come study at the university in London. So I also have my wonderful colleague as well, Andy, who's going to assist me with any translation as well. Добро пожаловать в гости. У нас здесь Международный менеджер университета Лондон Саутбанк. Получается, у нас здесь, чтобы презентовать вам этот университет, который находится в Лондоне, вся университет в Лондоне, и он находится очень близко к главным достопримечательностям, и, в принципе, является хорошей возможностью. Я здесь, чтобы ассистировать и помочь вам с выбором университета и с исполнением вашей мечты. Да? So, has anyone ever been to the UK before? Put your hand up. Nice, a few people. Okay, so this is some things that people around the world associate with the UK. And I would love to say it's a stereotype, but it's not. It is the reality. Okay, so we have our royal family. They're a big part of our culture and our history. Any Harry Potter fans here? Yeah, you can go visit Harry Potter Studios, Warner Brothers Studios, just north of London. I noticed here in Kazakhstan you like to drink tea, us too, tea with milk, so we have that in common. Ну, с чем мы ассоциируем Великобританию, это с тем, что мы любим коллежскую семью, мы смотрим Гарри Поттера, она также упомянула про чай, потому что мы, как казахи, в целом, как казахский народ, тоже обожаем чай, как и они тоже. Также Великобританию могут ассоциировать с футболом, если мы здесь будут фанаты футбола тоже. И, ну, вот, соответственно. Exactly. So, what's the UK without a bit of rain? But with that rain, you can visit beautiful green places like this. This is the Peak District as well, in the middle of England. So, lots of beautiful landscapes and things to do. Очень много красивых природных мест, которые вы можете посетить в Великобритании. Великобритания очень дождливая страна, серый туманный регион вы можете посетить, и она также славится своей замечательной природой, которую вы можете наблюдать и посетить в Великобритании. So why study in the UK and specifically why London? So London especially is an extremely diverse city. So you walk around the city, you hear multiple languages, there are multiple restaurants from all parts of the world, and we think that really enhances the educational experience because you're all from different backgrounds, different walks of life, and you learn from each other, different ways of thinking. Почему вам стоит учиться именно в Великобритании? Это в первую очередь из-за его многонациональности, многокультурности. Дело в том, что в Великобритании проживает очень много наций, и вам будет легко адаптироваться среди них, и благодаря этому у вас появляется возможность познакомиться со многими разными нациями и не чувствовать себя отдаленными, получается, чужими. As well, a UK degree is recognised worldwide. It's extremely specialist, so from day one you will study the course you've applied for, okay? And that means you get a bachelor's in 3 years and a master's in 1 year. Степень, которую вы получаете в Великобритании, хорошо является знаменитой во всем мире, и она получается, признается во всем мире. Степень бакалавра у них длится 3 года, а степень магистратуры у них получается длится 1 год. И поэтому диплом, который вы получите благодаря высшему образованию в Великобритании, будет узнаваемым и будет цениться. And London again this year has been voted yet again, the consecutive year running, the best student city in the world.
And there's a phrase, when a man is tired of London, he's tired of life, because, you know, we believe that's impossible, because there's just always somewhere new to see, something new to do, and that's why it's a fantastic city to live and see your opportunities. Лондон был признан самым замечательным университетом, замечательным городом для студентов. И есть такая фраза, что если человек устал от Лондона, значит он устал от жизни. В том плане, что в Лондоне всегда есть места, которые можно посетить, никогда не устанете и всегда найдете для себя, что вы хотите. So, London Southbank University. We're a campus-based university located just in the heart of London, walking distance from Big Ben, London Eye, House of Parliament, Tower Bridge. So there are many universities that are London-based but not central like us. So students are really living and studying in the heart of London. Получается, этот университет находится в центре Лондона, и никакой университет, который находится в Лондоне, не настолько централизирован, как наш университет. Получается, он находится очень близко к главным достопримечательностям, и студенты буквально живут и могут учить и познавать культуру Великобритании. As well, you'll feel at home because we have 25% of our student cohort are from another country. They're international. So although it might be a big step, you leave your friends, your family here in Kazakhstan, when you arrive in London and at the university, you'll realise so many other students from Australia, from Sweden, from many parts of the world will be in the same position as you, making you feel at home. В университете, получается, 25% студентов являются студентами из разных стран. Получается, каждый четвертый буквально студент будет с другой страны, и, соответственно, вам будет легче адаптироваться, будете чувствовать себя как дома, появляется возможность познакомиться с разными ребятами, допустим, со Швеции, с разных стран, и это замечательная возможность, чтобы почувствовать себя как дома, почувствовать себя комфортно. So you can see our central location here on the map. So just south of the River Thames, walking distance and reachable by tube to many famous attractions of London as well. And the 3 purple dots is our student accommodation as well. So I'll talk a bit about the accommodation later. Как вы видите на карте, Гэллоуз-Вью, получается, наш университет расположен чуть ниже реки, и вот эти 3 фиолетовых точек, они обозначают места жительства для студентов, получается, общежитие, далее дома, в которых студенты могут жить. И, как вы видите, он очень близко расположен к главным достопримечательностям Лондона. Вот, допустим, Лондон Ай, тут также есть Биг Бен. В принципе, очень близко находится к главным достопримечательностям и хорошее расположение тоже. As well, we prepare our students for the graduate world. So basically, out of all modern universities in the UK, we offer the highest average graduate salary. So that means that most of our graduates start with a starting salary averaging of £26,500 a year. Many students as well will stay in the UK. You can stay for 2 years after studying with a graduate visa as well. This is some of the multinational companies that we have associations with. So, not forgetting that London is the hub in the UK and in Europe and many parts of the world for design, finance, banking, technology, fashion, you name it. So a lot of our alumni work with these businesses. We have industry speakers come in, talk to our students. So students are getting those connections while studying. Как я сказала раньше, в принципе, после того, как вы учитесь и получили свой диплом, вам очень легко найти трудоустройство и работать в хорошей компании. Также у этого университета есть связь, получается, со многими компаниями в сфере дизайна, в сфере бизнеса, в сфере финансов. И важно упомянуть то, что Лондон
и в целом Великобритания является центром очень многих компаний, и в принципе очень легко будет найти работу. Как статистика показала, 72% выпускников находят работу в течение 15 месяцев. Она также позже расскажет вам про визу, которая позволяет остаться после выпуска еще на 2 года работать и жить и путешествовать. As well, you hear a lot about what we have to say, but this is what our students say as well. So Fatma from Turkey said she loves that it's not just theory, because we think theory is not going to get you a job, okay? Having the practical knowledge, skills, being able to independently think is what she loves about the university. Допустим, студент из Турции, Фатима, она упомянула то, что университет предоставляет не только теоретическое знание, но также предоставляет практическое знание, что очень важно в вашей профессии, в вашем будущем месте, где вы будете работать, позволяет вам получить не только теоретические знания, а также иметь опыт, который вам позволит работать и стать успешным. And then we have another student doing forensic science, Adriana, and she loves that although we have 15,000 students at the university, the class sizes are small because we have 8 schools, okay? So she found that it was more personal, and she actually knew her teachers and felt like they were approachable. Несмотря на то, что в университете учатся больше 15 тысяч студентов, в целом классы только 8 человек могут сидеть в классе, и лаборатории являются очень хорошо оснащенными и в целом очень современными. И также благодаря тому, что классы являются маленькими, вы можете получить больше индивидуальных знаний, чем и получить больше качества. So, I'll just talk about our schools. When I say schools, it's our faculties, okay? So don't get confused, we are a university, okay? So the School of Applied Science, so this is everything of an applied nature in practical setting. So psychology, we have forensic science, baking science, believe it or not, we have the oldest bakery school in the world. Biomedical sciences as well. То есть, когда мы говорили «скул», она упоминает факультет. Первый факультет, о котором мы разговариваем, это Applied Sciences, это про психологию, биометик и также про искусство, наука, пикану, и спортивные науки тоже входят в это Applied Science. Applied Science это такие точные науки, которые вам пригодятся. School of Art and Creative Industries. So this is relating to film and TV production, acting and performance. You know, we have 2 big theatres just down the road from us, the Shakespeare Globe, the National Theatre. And one of our alumni actually was an editor on the HBO Chernobyl. So, you know, we are really creating experts in the field and in the industry. Второй факультет – это школа искусства. Школа искусства, она больше про кино, про продакшн, как создается про кино, кинодизайн. Также один из выпускников данного университета участвовал в создании сериала «Чернобыль», который нам всем известен. И в целом этот факультет хорошо помогает развиться и реализоваться в сфере киноиндустрии, и в целом стать лучше в продакшне, в съемке. Okay. We also have the School of Built Environment and Architecture. So a few people today asked me about the architecture course. So you start with bachelor's, 3-year course. Our architecture studios are so beautiful. We're the 12th floor overlooking the City of London skyline. So it's a real great place to inspire our young architect students. Следующий факультет – это факультет архитектуры. Факультет архитектуры расположен, получается, на 12-этажном здании. То, что это здание позволяет вам увидеть Лондон с высоты и позволяет насладиться хорошими зданиями и, в принципе, получить
полный опыт от изучения архитектуры. И в целом кабинет архитектуры очень хорошо оснащены и в целом хорошо позволяет вам представляет хорошие условия для того, чтобы вы смогли хорошо учиться. School of Business, this is always a popular one as well. So you can do a general business management course, we offer internship years as well, or you can specialise maybe in finance or human resources. So the thing about businesses, we're always trying to connect you with things that are going to make you employable. So as a business student, we are connecting you with local startup companies that might ask for help with their marketing and their strategy, things like that. So you're also building up your experience. Следующий факультет бизнеса. Факультет бизнеса может вам позволить в целом изучение таких базовых факультетов, как финанс, маркетинг или менеджмент, но также LSB, получается, университет предоставляет возможность практики, которая является выборочным, но также университет предоставляет вам возможность соединиться с местными стартап-компаниями и возможность, получается, трудоустроиться и в целом получить опыт сотрудничества с многими компаниями и со стартапами. We have the School of Engineering, so mechanical engineering, chemical, electrical, electronic, computer science as well, which is very popular, even more now. We're relying a lot more on robots, artificial intelligence, and so on. Следующий факультет инженерии, и в целом у нас есть 4 направления: это mechanical engineering, химический энергоинженеринг, третье электрический электроник инженеринг, четвертое это computer sciences. Computer sciences это больше про создание роботов, и когда сейчас мы живем в то время, когда роботы в целом искусственный интеллект больше востребован. And one fact for you, so just over 100 years ago, we were the first university to admit female engineers. So just before 1920, all the women in the room, including me, we couldn't study engineering until LSBU allowed it to be possible. And then all the other universities followed. Интересный факт это то, что 100 лет назад LSBU был первым университетом, позволившим женщинам учиться на факультете инженерии. Получается, это самый первый университет, который предоставил возможность женщинам учиться на факультете. До этого им было запрещено учиться. And then we have the School of Law and Social Sciences. So part of the law school, we have a legal advice clinic. This is something that's open to the public. We have 5,000 clients, and our students can work as legal advisors, advising on things like housing, on money. So members of the public come in to get advice from our students, who are of course supervised by the academics as well. Следующий факультет – это факультет закона и в целом юриспруденции и социальных наук. Чем примечателен этот факультет, это тем, что студенты имеют возможность работать над реальными, получается, кейсами, и действительно люди могут обращаться за помощью к нашим студентам, они могут получать советы, и действительно они могут давать возможность, получается, они могут помочь по разным проблемам в сфере штрафов и так далее, получается. Finally, oh, my apologies, I'm flying ahead there. Okay, finally we have the Institute of Health and Social Care. So it's a very limited number of courses. We don't offer medicine, unfortunately, but it made me feel interested in sports rehab, diagnostic radiography, social work, physiotherapy. There are some options that you can study. Следующий факультет – это факультет здоровья и в целом здоровья, но так как этот факультет не предоставляет возможности учиться как медицинка в целом, она
бывают более узкие специальности, такие как физиотерапия, социальной работы, клоропластика, терапия и спортивное восстановление, получается, работать со спортсменами, чтобы ускорить их восстановление, допустим. И да, это больше не про базовую медицину, а больше про узкие специальности. So, in Kazakhstan, many of you study 11 years at high school, okay? So, really, you will need to do a foundation first before progressing to your bachelor's, okay? We do offer foundation at LSBU through on campus, who are our foundation providers. Так, получается, есть некоторые требования для нас, как казахстанцев, так как у нас большая часть населения у нас 11 лет обучения, поэтому перед тем, как пойти на первый курс, получается, представляется возможность обучаться на Foundation. Foundation — это как подготовительный год перед тем, как пойти на первый курс. Требования для Foundation — это аттестат об 11-летнем образовании. Дальше у вас следующее требование — это IELTS 4,5 и 4,5 и больше для Foundation. Foundation может быть on-campus, получается, на кампусе вы можете обучаться, или же Foundation в любом университете тоже. If you study 12 years at high school, you can be considered as well for bachelor's, okay? And then, of course, with your bachelor's qualification, you can then progress to master's. Courses vary depending on entry requirements. It's important to check that before applying. Следующее — это у нас группа ребят, которые учатся 12 лет в старшей школе. Для них требование — это то, что GPA должен быть как минимум 4 из 5 или 75% получается, а IELTS уровень получается от 6 и больше. Очень важно проверить требования для каждого факультета перед тем, как подавать. Okay, so generally we have intake in January and September. January is more limited what programs are available, but September we have all our courses available. So if you want to come in September, we recommend to start off preparing your application in the autumn before. We do accept applications right up until June, but we don't recommend to leave it that late because you might be disappointed if the places are full. Plus you need to prepare for your visa, which also takes time as well. Не все программы, получается, открыты к январю, но вот к сентябрю, получается, все программы, все applications, они все открыты. К этому времени у вас, получается, будет возможность приготовиться к следующему осени, готовиться к обучению. Также стоит взять во внимание то, что вам придется приготовиться к подаче к визе. У вас также очень будет важно подготовиться к этому. И не стоит откладывать это до июня, потому что вы можете разочароваться тем, что некоторые места уже будут заняты. И вот. Fees as well vary depending on the course. So the most scholarship we offer at the moment is £2,000, okay, which will be automatically taken away from the fee. So you don't need to apply for the scholarship. Our admissions team will deduct it depending on your GPA, okay? So undergraduate courses are a minimum of £12,900 a year, maximum of £16,000, postgraduate minimum of £13,500, and maximum just under £18,000. Remember that postgraduate masters is just 1 year, okay? На данный момент максимальная скидка, которую они могут предложить, это 2000 фунтов. С учетом этой скидки для степени бакалавра у вас цена, получается, варьируется от 13 тысяч фунтов до 16 тысяч фунтов. Для магистратуры у вас, получается, цена варьируется от 13 500 фунтов до 18 900 фунтов. Но стоит учесть во внимание то, что у них магистратура длится 1 год, так как вот степень бакалавра длится 3 года. Okay, so as a student you can work 20 hours a week during term time and full time during holiday
can work for the university and get just over £14 an hour as well, which is always really great. You know, it's flexible around your timetable, and you can also build your CV. And then, as I mentioned, when you graduate, you can get the graduate visa, stay in the UK for at least 2 years, giving you the opportunity to find work and enjoying the country after your hard work of study. Как студент вы можете работать 20 часов, когда у вас получается обучение, а во время каникул вы можете работать полное время, получается около 40 часов можно работать. Также вы можете работать как студент-амбассадор, у вас зарплата будет 14 фунтов в час. Это очень полезно для того, чтобы вам построить в первую очередь свое резюме, вы получаете хороший опыт. Также существует graduate visa. Благодаря этой визе вы можете остаться в Великобритании еще на 2 года для того, чтобы работать и в целом пожелать там дальше после того, как вы закончите, получается, свой civil бакалавр. So our accommodation is not included in the tuition fee, but it is a very good price for Zone 1 London. So starting from around £600 a month to £1,000 a month. All London South Bank University students are sharing. You will have your own bedroom and all bills included in the price. Насчет проживания, получается, цена варьируется от 600 фунтов до 1000 фунтов. Есть 3, получается, точки проживания наших студентов. Никто, получается, не будет делить комнату, у каждого будет своя спальня, своя кровать даже. И в целом все. So you'll get lots of support on campus. You know, as an international student, it can be quite overwhelming coming to a new country, you know, not knowing how to open a bank account, how to register with a doctor. So we have a team on campus to help with all of these things, with employment, with mental health, all this support that you might need. Университет также предоставляет команду помощи, которая вам поможет в первую очередь с проживанием, чтобы найти вам достойное место для проживания. Также может помочь вам с трудоустройством, в случае, если вам сложно найти работу. Также команда университета может помочь вам с вашим ментальным здоровьем и в целом здоровьем вашим в целом. And finally, you know, so you can de-stress a little as well. We have over 50 clubs and societies. So perhaps you're interested in a new hobby. You know, maybe you want to take up basketball, or maybe you currently, you know, do volleyball and you want to join our volleyball team. There's lots of different clubs, societies. It doesn't have to even be sports related. It could be a cultural society, interested in specific films. We have this as well, and it's a great way to meet other students with similar interests. Также у вас получится, есть возможность получить студенческий опыт студенческой жизни в целом. Получается, существует около 200 клубов. Они могут быть связаны не только со спортом. Есть также культурный клуб, благодаря которому вы можете найти себе знакомых, друзей, познакомиться с разными ребятами. И в целом, если вы хотите присоединиться к команде по волейболу, вы можете это сделать. И в целом очень насыщенная студенческая жизнь будет представлена университетом. So thank you everyone. I just want to say, so it's a huge decision that you're all thinking about making. You know, moving to a new country, investing a lot of money, but just think you're creating your future, okay? So it's in your hands basically. If you have this opportunity, you know, go for it because it is life-changing. Do as much research as possible. I always recommend to check the social media because if you can see the campus, you can see, you know, TikToks for the students, you know, and their perspectives, and that gives you more of an idea because if you can't visit the campus before, it's the best way to do. If you know any other students that already study, you know, in the UK, in London, even at my university, speak to them, okay? Even if it's a friend of a friend, you know, make that connection. And of course, we're here to help as well. And we'll be here for 1 other hour outside if you have any questions. Thank you. Она, короче, сказала, что приезжать на Устроено это очень большой
вызов, большой шаг, и она гордится всеми вами, то, что вы смогли, и вы хотите сделать этот шаг, который поможет вам реализоваться. Это очень смелый шаг, и это требует храбрости в каком-то плане. И в целом очень важно перед тем, как вы поедете туда, узнать больше про то место, куда вы едете. Здесь есть ресурсы, к которым вы можете обратиться для того, чтобы понять лучше, в целом, окунуться чуть ближе к этому университету. Если у вас есть знакомые с этого университета, обязательно обратитесь к ним, потому что очень важно знать, куда вы едете перед тем, как туда поехать. И в целом обращайтесь. И мы также здесь будем еще 1 час за столиком. Вы можете обратиться за индивидуальной помощью, если вы того желаете. Всем спасибо. До свидания.